Good morning, my dear students. Today we will continue our lesson, which is about life in the absence of oxygen. In this lesson, we explain about new living things that they are called microorganisms that can live in absence of oxygen, which is different from the normal living things like human beings, animals, or plants that need oxygen in order to live. So by the end of this video, you will be able to know that microorganisms live in absence of oxygen, and know that microorganisms uses a sugar to give alcohol. Let's recall what we took in the previous video. We said that microorganisms are small organisms like yeast, fungi, bacteria. All of these, they are called microorganisms. They can't be seen by the naked eye. We need a microscope in order to see them. They can live without any oxygen. And we took also that yeast, which is a kind of microorganisms with grape juice, or يعني it needed الشجر، يعني هي اللي بدها هي من الجراب جوس هو الشجر. In the absence of oxygen, it gives alcohol and carbon dioxide. We said that this reaction هيدا الشيء اللي بتعمله هيدي اليست اسمها we call it fermentation. Carbon dioxide we can detect it from the presence of the bubbles that we saw it in document A, and from the change of the lime water from clear to turbid. Now let's together draw a conditional table showing the different conditions for document B, page 45. So we have, as you see, this document B, and we have 5 experiments. These 5 experiments, we want to change them into a conditional table. Now let's draw the conditional table with each other. I want from you to open your books on document B, and let's together draw the conditional table. هلا هون أنا حاطة الإكسبيرمنت والconditions. هلا اللي قالب حاطط فوق الconditions وتحت حاطين الإكسبيرمنت is not a big problem، صح، مش مشكلة يعني بالconditional table. طيب so هون أنا حطيت 5 experiments 1 2 3 4 5 لأنه عددهم 5 and I put the conditions. شو عملت؟ اطلعت أنا على كل experiment شو في condition غير condition وحطيته أنا بقلب هالتيبل. So I put the mass of grapes that are boiled and cooled لما غلاهن، اليست، الووتر، الأكسجين، and I put the temperature 25. هلا علي أنا أقول إذا كان موجود مثلا هيدا الكونديشن بهيدا الإكسبيرمنت بحط بلس، إذا مش موجودة بحط ماينس. So mass of grapes موجود in experiment 1 and in experiment 5. So I put a plus in experiment 1 و 5 والباقي بحط minus. Mass of grapes boiled and cooled, they are found in experiments 2 and 3 بينما بالباقيين مش موجودين, so I put minus. باليست اليست مش موجودة إلا بإكسبيرمنت 3 and 4, so بحط under 3 and 4 plus بينما بال1 وال2 وال5 I put minus. الwater مش موجودة إلا بإكسبيرمنت وحدة اللي هي experiment 4, so I put what plus تحت الإكسبيرمنت 4 والباقي كله بحط minus. الأكسجين مش موجودة لا بإكسبيرمنت 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4, بس موجود بإكسبيرمنت وحدة اللي هي experiment 5, so I put plus. Temperature 25 هي موجودة بكل experiments, so I put plus in all the experiments. So after I finish, don't forget to write the title or you will lose grades. And don't forget to put that plus معناتها presence و minus معناتها absence, or also you lose grades. يعني هيدول هن تشكيلة مع conditional table لازم يكونوا. The title is this table shows the conditions of different experiments. Plus means presence and minus means absence. Please don't forget these two notes. After we draw the conditional table, the question is what are the necessary conditions for fermentation. هلا أنا بقدر من هالconditional table اقدر أنا أحدد إنه شو بحاجة لحتى يصير عندي fermentation. I need microorganisms اللي هو اليست كان عندي هون. أنا بحاجة إنه ما يكون في أكسجين لأنه لما كان عندي أكسجين ما صار في fermentation. وبحاجة لشجر اللي هو موجود وين بقلب الجرابس.
ولازم الجرافز كمان ما يكونوا كتير بويلد، يعني ما يكونوا كتير مغليين else the yeast will die. يعني اذا انا جيت غليت كتير the grapes، يعني غليت كتير لهيدا الجوس، اليست اللي بقلبها حتموت لانه بتتحمل درجة حرارة كتير عالية so it will die. وas a result شو حيصير عندي؟ انه انا اذا صارت هالفرمنتيشن ومشي حالها واتأمن لها كل الكونديشنز، حيطلع عندي انا كربون دايوكسيد and alcohol. It is important to know that fermentation can occur in our daily life. يعني أنا ممكن أشوف الفرمنتيشن بأي بيت، ممكن يصير معنا بأيامنا العادية. كيف؟ لأنه fermentation هو عبارة عن عملية التعفن. For example إذا أنا كان عندي خبزة وحاطيتها عجنة ونسيتها لفترة معينة وعفنت، حيشوف أنا بعد فترة أشياء خضراء عم تطلع على هيدي القطعة من الخبز. هيدول they are due to the fungi أو due to the yeast المايكرو أورجانيزمز اللي عليها. شو بصير عندي؟ أنا تركت قطعة خبز لفترة معينة، بيطلع عليها المايكرو أورجانيزمز اللي أنا ما بقدر أشعهم. بيكون أنا في عندي عادة الأشياء اللي بتعفن بتكون بأماكن رطبة، ما بيوصلها كتير الأكسجين، ما بيوصلها كتير الهواء، أنا ما عادش عم بيكون في عندي أكسجين. بتقوم هيدي اليست أو هيدي الفنجاي أو أي مايكرو أورجانيزمز بمحل ملائم انه ما في اكسجين ومأمن لها الشجر من وين؟ من الاكس من الخبز اللي انتوا حاطينه، من فور اكزامبل الفروت اللي انتوا حاطينه from the vegetable اللي حاطينه. بتاخد هيدا الشجر اللي موجود from the bread من الفروتس من الفيجيتابل in the absence of oxygen بتطلع لي كربون دايوكسيد، بتطلع لي الالكوهول اللي هو العفن اللي بيطلع على الخبز او على الفروت، هيدا اللون الاخضر. اصلا اذا بحال واحد اكل ومش منتبه انها معفنه هيك بحس بطعم شوي مره، هيك اسيد، في هيك شوي طعمة مرورة، فهذا due to the fermentation. العفنة in our daily life it's called fermentation. As a science it is called fermentation، وهي عبارة عن عملية بتعملها المايكرو اورجانيزمز in absence of oxygen مع مساعدة الشجر، فبيطلع عندي هيدا as you see in the figure the green color. Now please I want from you to open your books page 55 and let's see together document D. In this document there are two graphs. The red one which represent the degree of alcohol and the blue which represent the quantity of sugar. The question is asking us to analyze the graphs in document D. أول شغلة أنا لازم أقولها بس يكون عنا analyze الجراف، بليز ما حدا يحط لي كل النقط يصف لي إياهم، هذا شيء غلط وممنوع. انا بسهل عليكم بالاناليسيس للجراف only mention 2 points، اول نقطه واخر نقطه، ما حدا يحط لي يصف لي كل الارقام، ما مش بحاجه، اول شيء ما نضيع على الوقت، وثاني شيء it's wrong. please I want from you to put the first point and the last point وتقولوا لي اذا هذا الجراف عم بيزيد او عم بيقل. let's see how. at day 0 degree of alcohol in the must was 0 when the quantity of sugar was 100 gram per liter. هيدي أول point. على day 0 ال quantity of sugar كان 100 بينما ال degree of alcohol كان 0. هيدي أول point من هيدا الجراف وأول point من هيدا الجراف، وبخلص وخلص، ما عادش بنتقل للبوينت التاني. هلا شو بدي أقول؟ إذا عم يطلع ولا عم ينزل. then as the degree of alcohol in the must increases، كل ما degree of alcohol اللي هو باللون الأحمر عم بيزيد with days as the quantity of sugar in the must decreases till it reach its minimum اللي هو 2 gram per liter at day 44 when the degree of alcohol in the must was at its maximum 4. أنا جبت سيرة إنه أنا لما كان عندي ال degree of alcohol in the must increases كان ال quantity of sugar decreases، واحد عم بيزيد التاني عم بيقل، ضلوا يقل لوصل لشو؟ لاخر نقطة بجيب سيرتها انه هي 2 جرام بير لتر لما كانت day 45. قديش كان الديجري اوف الكحول بساعتها؟ الديجري اوف الكحول كان 4، كان الماكسيموم اللي له 4 بس هالقد. اللي باللون الازرق جبت سيرة اول نقطة اللي هي 100، اخر نقطة كانت 2 جرام بير لتر،
وبالجراف اللي باللون الأحمر جبت لي أول نقطة اللي هي بزيرو، وآخر نقطة اللي هي وصلت للفور. So finally, what can you conclude from the graph? We can conclude that yeast uses the sugar to transform it to alcohol. اليست استعملت الشجر لتحوله للألكول، لأنه لما كان الشجر عم بيقل وين عم بيروح الشجر؟ عم يتحول لألكول. عشان هيك الشجر عم بيقل، بالمقابل الألكول عم بيزيد، الشجر عم بيصير ألكول.